how do both of you think the dynamic between Maya and Carina would be as parents? Like, who would be the strict one and who would automatically meld into the puddle? Because as a fangirl, we have an answer, but we want to know it. I think we just heard your answer in the meet and greet. Yeah. You want to take this? Sure. Alors, we said it would be fascinating because I feel like most people expect Carina to be the patient and caretaking one, and Maya to be the strict one. No. But we were pitching the opposite. We were like, sometimes when somebody's really wants a baby and the expectations are so high, and then the reality of having a baby is so hard, you don't sleep and you're like, grumpy, and then maybe Maya didn't have that many expectations and she turns out to be better at being a parent than Carina, even though she wanted it so bad. So maybe, yeah, could be either. What does the fandom say? Yeah. Oh, Maya would totally melt. Like, she will see the baby and just melt. I hope that happens, because I have like this horrible fear that they're gonna do what I would think, which is like, I'm just like my, Maya is just like her father. So I think that I like the switch better. And maybe it's good to see Carina being crappy at something, like failing at something. She can't be perfect all the time. Right? How sad, I think I said earlier in the meet and greet, I was like, but how sad that the OB ends up being the horrible, like basically like, you know what I mean, like the parent that is like, Like, oh, I thought delivering was hard, but when delivering them was the hard part, and you're like, no. Great question. Thank you. Don't worry. Du coup, la question était, entre leurs deux personnages, qui serait été le parent gentil qui écoute ses enfants, qui se plie à eux, et qui va être le parent strict qui va rien entendre? Elle avait commencé à dire, on s'attend tous à ce que ce soit Carina qui soit patiente, qui soit à l'écoute, tout ça, et que Maya soit totalement l'inverse, qu'elle soit là dans l'attaque, suivant son personnage. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe, parce qu'ils pensent vraiment que lorsque quelqu'un est là dans l'attente, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé, donc toutes les attentes que tu as, elles sont là. Sauf que la réalité d'avoir un bébé, t'es fatigué, il crie tout le temps, faut lui changer les couches, c'est beaucoup trop quoi. Alors qu'on pensait que du coup Maya, elle verrait le bébé, elle va fondre en mode oh là là, mais c'est juste incroyable. Et puis voilà, c'est ça la réalité d'avoir un bébé. Et puis vous savez quoi? Ce serait bien qu'un jour, qu'on voit Carina être nulle à quelque chose. Elle est géniale partout, et faut qu'on sache en fait. Surtout qu'elle pensait que c'est le fait de les avoir et de les sortir du ventre qui était le plus difficile. Mais en fait pas du tout, hein, ça c'est genre peanuts, easy. How did the nickname Bambina came to mind for Maya, and if maybe like other nicknames like Yatara, Solo. Actually, Bambina is something that people called me when I was in London. Whenever I used to dance in London, and whenever people found out that I was Italian, they were like, how do you say baby in Italian? And I would say Bambina, and then people started calling me that. And I found it very endearing, and my best friend and I always she's from Brazil, and we always called each other Bambina, and so I feel like that stayed. And I feel like it just came out one day doing a rehearsal, not even while we were shooting, and the writers were like, you can keep it. So I was like, okay, let's keep it. Elle a commencé par dire, la question déjà était, d'où est-ce qu'il vient le surnom Marina ou d'autres surnoms comme par exemple Bambina, etc. Elle avait commencé par dire, de base, c'était à Londres qu'on l'appelait comme ça. Elle était connue pour être danseuse et tout, et lorsqu'on savait qu'elle était italienne, on était là, ah mais t'es italienne, comment on dit bébé déjà en italien? Et ils disaient Bambina, et les gens commençaient à l'appeler comme ça, d'ailleurs notamment sa pote brésilienne. Et puis ils viennent sur le set, ça se passe très bien pendant une scène, et hop, pendant une scène ça glisse, ce Bambina il sort, elle était là en mode attends, est-ce qu'on garde ça? Et elle était là en mode oui on garde, c'est très bien, et pop, maintenant c'est devenu tout un truc. So as
pitching a little web series for Marina that we don't really get to see. So I was wondering off the back of that, what were some of the storylines that you maybe toyed with or came up with for that? If you could. Okay, so there was some restrictions because we didn't have the whole set to shoot, so it was actually restricted to Marina's house. We were focusing, We did Valentine's Day. bathtub. Yeah, bathtub Valentine's Day. We did Christmas. We don't have a bathtub in Marina's house, but I know, but I think we were dreaming big. And then Christmas Day. And then there was a continuation of like a scene. Like we were like, what would have happened? Because I really liked the idea of scenes end, and then it's like, what happens right after? It'd almost be like nice if it was this web series that literally picks up where those scenes left off. It's like when a movie ends and we wanted to see the happy ending. They should just show you the beginning of the happy ending. We're like, what is the rest? Like I'm married, had kids, like Dirty Dancing for me. I'm like, I want to see what happens after. We have a fund going. It's at like €35 to like produce it ourselves. So if you're Oh my god! I wish we don't own the rights to our characters, unfortunately, so we wouldn't be able to do it without the rights of our show. But it would be cool to do it. I mean, their thing with when we pitched it was kind of like, because this was when we were directing and trying to aspire to direct on the show, is they were like, trying to do stories of other characters. So it'd be cool if eventually there was some sort of web series that really had all the characters in the show and kind of had these little scenes that could be used on social media that were short form, that tied up things or filled in blanks that we really didn't know about, that the fandom has created theories on. It would be really great. So we'll see, one day. Yeah. No, don't worry. Du coup, vous savez, elles avaient pitché une web série autour de Marina. D'accord. Et la question était, voilà, qu'est-ce qu'il en est devenu? Est-ce que quelle scène vous auriez pu, en tout cas, filmer? Donnez-nous des nouvelles. Elle avait dit comme quoi, de base, elles n'avaient pas le set complet. Elles n'avaient que du coup que la maison de Marina à garder, et donc dedans, il fallait tout faire. Et c'est pour ça qu'elles ont pu filmer, c'est sûr. Elles ont pu filmer le jour de Noël, la veille de Noël. Elles ont pu filmer. Oui, comment on dit ça en français? Saint-Valentin. Thank you, I even forgot that in French, can you believe? Elle voulait même filmer une scène dans, pas la douche, l'autre, la baignoire, mais on va dire qu'elles ont vu très gros pour le moment. Sauf que pour elle, on va dire, elle voulait vraiment que cette web série soit sous format de ok, en général on me dit bah là l'épisode est fini, bam, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe entre cet épisode et cet épisode-là? C'est là qu'elle voudrait faire la web-série, qu'elle coïncide ça avec ça pour qu'on ait toute l'histoire complète et qu'on comprenne certaines choses. De plus, Stefania a ajouté comme quoi, bah, en général, un film fini, on te dit « Oh, ils vécurent heureux jusqu'à la fin du temps. » Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dirty Dancing, c'est ce qu'elle voulait, moi, elle savoir. Ok, d'accord, ils vécurent heureux, laisse-moi les voir heureux. Mais sinon... elle voulait rajouter le fait qu'elle voulait faire évoluer la web-série en un format où on inclut vraiment tous les personnages de manière à pouvoir avoir toutes les petites brides qui nous manquent, pas juste pour Marina, mais par exemple pour Grey et pour tout Andy, pour tout le reste des personnages, pour voir du coup qu'est-ce qui se passe, avoir du coup une série un peu plus complète. Voilà. Is it laminated, like the one from France? For who? For her. Oh! She wouldn't say no. Oh. Ah.